Hello everybody, how are you? I hope you're doing good. Today we have a different lesson. It has to do with vocabulary that has related to kitchen cooking. Kitchen هي la cuisine, cooking هو الطياب. دونك اليوم غادي نقراو vocabulary اللي عنده علاقة بهذا الموضوع. Now, let's see the first list. What we have here. And slice, cut, chop, dice, peel, blend and bake. Now, slice هي كتقطع دي ترونش. Right? To slice مثلا tomato قطع دي ترونش بحال هكا. إلا عاونكم شوية الرسم. Those are slices, right? Tomato slice. Cut هي كتقطع. مي تقطع ما عندهاش واحد الشكل. نقدر نقطعها into two parts ونقطعها لأربعة ديال لي بارتي ولا نقطعها لخمسة ديال لي بارتي. Donc it's cut. Chop. It's more to chop something. الأغلبية كتمشي مع بصلة. To chop onion for example أنك كتسحقها. كنقولو حنا بالعربية ديالنا كتسحقها. يعني كتولي رقيقة. هذيك البصلة تولي رقيقة صغيرة. That's chop. Dice it means حتى هي كتقطع ولكن كتقطع بحال هكا مربعات صغار. Right? Cubes. Sometimes potato it goes into dice. Right? We say I diced potato, which means I put it into little cubes. Peel هو كتقشر كنقشرو بطاطا ولا كنقشرو I don't know turnip left or whatever كنقشروهم دونك كتحيد الجلده والخضره كنقولو peel. Right? Blend هي كطحن في ميكسر. Right? Blend مثلا كتبغي دير شي juice عصير you blend everything with milk or water or whatever it comes to you. Bake هي أي حاجة اللي كنطيبها في الفران. Right? مثلا bake bread خبز ولا we bake cake دونك كتحطهم في الأوفن وكتخليهم كيطيبوا هذه baking. We're fine? نعاودهم very quickly. Slice أنا كتقطع لي ترونش. Cut غير كتقطع تقدر تكون 3-4 ديال لي بارتي. Chop كتسحقها يعني كيوليو عندنا very small pieces. Dice كنقطعو على شكل مربعات صغار. Peel كتقشر. Blend هي الطحن. Bake أنا كطيب في الفران. Alright, now we're moving to the second list that we have here. لا list الثانية اللي عندنا غادي نبداو crash. Crash باش نعطيكم example مثلا نتوما إلا بغينا نرجعوها ليكيد من نتوما ليكيد يعني paste تولي بحال البوماد كنديرو لها crash كدير المهراز كدير لها crash. So that's crash, right? Crash bien sûr عندها بزاف المعاني اللي كنقول في المعنى ديال الكيتشن اللي عنده علاقة بالكويزين. Sprinkle أنك كترش. Right? Sprinkle تقدر sprinkle seasoning يعني داكشي ديال البزار ملحة توما stuff توما بودر bien sûr ولا sprinkle إلا كنا مثلا كنزوقو واحد الكيك كنحطو فيها داكشي ديال الشوكليت ولا شي لعيبة الفوق كنقولو sprinkle. Right? Sprinkle هي القضية ديالها like كترش شي حاجة الفوق. Steam كما كتشوفوا في التصويره هي انك كتبخر. كاين شي حوايج اللي كنبخروهم يعني الطريقه ديال الطياب ديالهم كيكونوا مبخرين دونك steam. It might be like meat, it might be vegetables, anything. mash اللغه العربيه كيقولوا هرس. right? باش نشرح لكم بالدارجه to mash potato لي بيرسون اللي كيعرفوا اللي عندهم على بيوري مثلا البطاطا ملي كتسلق كنبغيو نديروها بيوري ولا كنبغيو مثلا نعطوها للدراري الصغار تهرسها مع مثلا فروماج ولا مع زبده ولا مع حليب ورايفر باش كتولي حتى هي بلاصه ما كتبقى بطاطا كتولي بحال البوماده. رايت هذاك هو ماش. ناو ويسك الا كان الاسم هو هذا راه الدراري تعرفوا كاين في الكوزينه تو ويسك هو اللي كتخلط بين البيض ويسك كفيرب هو انك تخلط هذاك لو في ديال انك كتويسكي everything together. اغلبيه كتمشي مع امس كتمشي مع مثلا مع البيض ولا مثلا كيك ويسك اب يعني كتضرب بالضرب غير هو كيكون يدوي تويسكي. سكويز عاش التصويره واش عاونات ولكن هي تعصر تقدر تسكويزي في شي اله ولا تسكويزي بيديك. رايت كتعصر شي حاجه. جريت هي كتحك في الحكاكه to grate مثلا فروماج or something كون كيديروا في بيتزا خاصو be grated. Right? So to grate it into a grater. This is called grater. Sift هي كتغربل. Right? كتسفت maybe I don't know تقدر يكون دقيق يقدر يكون
couscous. I don't know what kind of things gonna be sifted, but it's the sift, right? وهنا كنستعمل الغربال اللي هو السيف, right? So نعاود crash قلنا هي انك شي حاجه كترجعها بحال البوماد, سورتو مثلا نتوما من نتوما بحال هكا بلاف into a paste تتولي ليكيد. sprinkle ترش, steam تبخر, mash انا كتهرس يعني حاجه كتكون مثلا مسلوقه كتولي بحال البوماده, whisk تخلط بنضرب, squeeze تعصر, grate تحك, sift تغرب. fine. okay, let's move to the third one and the last list. لا ليست الاخرى اللي عندنا دابا هذه الاغلبيه كتقول الطرق ديال الطياب كيفاش كتكون. الاولى عندنا boil هي كتسلق, alright. مثلا boil eggs تسلق البيض, ولا تسلق مثلا شي خضره, so boil vegetables, boil potato. fry هي تقلي, we fry potato, we fry eggs. اوكي, كتمشي مثلا ريستورون كتقول لي بغيت fried eggs يعني اومليت يعني بيض مقلي, fried eggs, right. بغيتي مسلوق كتقول بغيت boiled eggs. heat هي كتسخن, مثلا I heat the oven كنسخن الفران على 500 درجة أو 200 درجة whatever is the degree, so to heat. تحمر هي roast, right, you roast chicken, كتحمر مثلا الدجاج في الفران, so you roast chicken. stir هي كتخلط, كدير المعلقة ديالك كتخلط, stir. drain هي كتصفي, مثلا كتغسل شي حاجة وكتخليها كتصفى, هذيك هي drain. تغسل شي حاجة, rinse. والكلمة الأخرى اللي عندنا هي add هي ajouter, كتزيد مثلا كتزيد الملحة, add some salt, add some pepper. let's do it again. boil قلنا هي تسلق, fry تقلي, heat تسخن, roast تحمر, stir تخلط, drain تصفي, rinse تغسل, and هي ajouter. alright, so I hope my vocabulary helps a little bit. just نهضر ليست ديال vocabulary تعاونكم شويه. هذه كتعاونكم فاش كتبغي تعبر على راسك في الكيتشن في لا كويزين. الا كان شي واحد انتريسي باغي يدير قناه ديالو or something, باغي يدير فيها cooking, باغي يدير فيها الطياب, وتكون بكاع اللغات ولا بلي سو تيتر, هاد الكلمات غيعاونوك بزاف in the kitchen. so it was really nice talking to you. I wish to see you next time, so have a good time. Bye.